Hello, so in today's class, we will look at how to find the partial derivatives. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. I will take it towards the end of the module. അപ്പോൾ അത് that session is about the limits and continuity of function of several variables. നിങ്ങൾക്ക് just ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. That's not important. So I'll now finish off partial derivatives and take it towards the end of the module 4. Okay. So in today's class, we will define what are called partial derivatives. Derivatives derivatives you have seen different rules of differentiation, then chain rule, and how to find maxima and minima. So all these things will extend to the function of several variables. So in today's class, we will define what is the meaning of partial derivatives and how to find different partial derivatives of a function of several variables. Okay. So partial derivative in the so you consider a function of two variables. So let us start with a function of two variables. So you have a function z equal to f of xy. So z equal to f of xy in the value of z depends on the value of x and y. So x and y independent variables are z is a dependent variable. So value of z changes with respect to x and y. ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ചിനെ പല രീതിയിൽ നോക്കാം. Okay, so you can find the change in z with respect to both change in x and y. So x ഉം y ഉം രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ z ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി let us look at the case where നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. So if x is fixed and y is only varying. Okay, അപ്പോൾ x ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ y നെ മാത്രം വേരി ചെയ്യുകയാണ്. So you can find the rate of change of z with respect to y keeping x as a constant. അപ്പോൾ y മാത്രം ചേഞ്ച് ആയാലും നമ്മുടെ z ന്റെ വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ I can keep y to be a constant and I can change x also. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും z ന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും. So that rate of change where you are keeping one variable to be fixed and the other variable is allowed to change. So that rate of change is called the partial derivative. So നമ്മൾ partial derivative കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ so you are changing only one variable. Okay, നമ്മൾ usual rate of change അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ derivative define ചെയ്യുമ്പോൾ both the variables are going to change. But when you define a partial derivative, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ partial എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. So only one variable is changing and all the other variables are kept as fixed. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് w equal to function of x, y, z ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അറ്റ് എ ടൈം ഫിക്സ് ആക്കും, ബാക്കി ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ w വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് വേരിയബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ partial derivative. So if z is equal to f of xy, one can inquire how the value of z changes if y is held fixed and x is allowed to vary, or if x is held fixed and y is allowed to vary. So this rate of change is called as the partial derivative. Okay, a partial derivative in a meaning idana. So you are fixing one variable and you are measuring the rate of change of the function with respect to the other variable. So that rate of change is called the partial derivative with respect to the corresponding variable. Okay, so let us look at what is the partial derivative at a point. So partial derivative at point x0, y0. So this is the partial derivative with respect to x, and here you have the partial derivative with respect to y. Okay, so
this is how we define the partial derivative with respect to x and with respect to y. So suppose that x0, y0 is a point in the domain of the function f of xy. So take a point x0, y0. x0, y0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു point എടുക്കാം. Now you fix y equal to y0. അതായത് നമ്മൾ y-നെ ഒരു constant value കൊടുക്കുക. ഇനി y-ക്ക് ഞാൻ constant value കൊടുക്കുമ്പോൾ what happens to the function f of x, y0? അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലെ y value എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. So the function now reduces to a function of x alone. So f of x, y0 is a function of variable x alone. And now you find the rate of change of this function with respect to x. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ y ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. So you have a single variable function and you are finding rate of change with respect to that x. So the value of the derivative d by dx of f of x, y0, that will measure the instantaneous rate of change of f with respect to x at the point x0, y0. And similarly, if I am fixing x to be a constant, put x equal to x0, then the function reduces to a function of y. So this derivative measures the instantaneous rate of change of the function with respect to y at the point x0, y0. So this is called the partial derivative. So this is the partial derivative with respect to x. So here you have kept y as constant and you are finding rate of change with respect to x, and this is called the partial derivative with respect to y. So x is fixed as a constant and we are finding the rate of change with respect to y. So this is how we define the partial derivative. Okay. This is okay. Let us put that in the form of definition and let us look at what will be the corresponding limit. Okay. So if z is equal to f of xy and x0, y0 is a point in the domain of f, then the partial derivative of f with respect to x at the point x0, y0 is the derivative at x0 of the function that results when y equal to y0 is held fixed and x is allowed to vary. So this is how we denoted the partial derivative with respect to x. So നമ്മൾ y0 നെ fix ആക്കി, then you are finding the rate of change with respect to x. So we usually denote partial derivative in this form. So ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് that is denoted here. So this fx of x0, y0. Now by the definition of derivative, so d by dx of f of x, y0 എന്ന് പറയുന്നത്, so here the variable which is changing is x. So this will be limit delta x tends to 0 f of അപ്പോൾ നമുക്ക് about the point x equal to x0 ആണ് partial derivative കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So that is x0 plus delta x y0 minus f of x0 y0 by delta x. Okay. അപ്പം നമ്മൾ usually limit with respect to x എഴുതുമ്പോൾ, so if you want to find f dash of x0, that will be limit delta x tends to 0 f of x0 plus delta x minus f of x0 by delta x ആണ് വരുന്നത്. സെയിം ആണ് ലിമിറ്റ്. So what is here extra is you have a y0 also, where y0 is constant. So y0 constant ആകുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എനിക്ക് function of x ആയിരിക്കും. So you can evaluate the partial derivative as derivative of a single variable function. So this is the limit definition for the partial derivative with respect to x. So y0 fixed ആണ്. x will change from x0 to x0 plus delta x. This is the partial derivative at a point. നമുക്കൊരു point x0 y0 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ പോയിന്റിലെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. And similarly, you can define the partial derivative with respect to y at a point x0, y0. അപ്പോൾ നമ്മൾ yയുടെ partial derivative കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ x0 ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. y is changing from y0 to y0 plus delta y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് will be limit delta y tends to 0 f of x0, then you have y0 plus delta y minus f of x0 y0 by delta y. So this is how we define the partial derivative with respect to y at the point x0, y0. Okay, let us see the general definition also. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് x0 y0 കണ്ടുപിടിക്കാം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എഴുതുന്ന കേസിലും എനിക്ക് f dash of x കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ that will be limit delta x tends to 0. So instead of x0, I will give the value x plus delta x. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ വേരിയബിൾസ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും, ബട്ട് x is changing from x to x plus delta x. So this is how you obtain the formula for partial derivatives at a point xy. So fx of xy will be limit delta x tends to 0 f of x plus delta xy minus f of xy by delta x, and fy is limit delta y tends to 0 f of x y plus delta y minus f of xy by delta y. Now let us look at an example of finding the partial derivative. So this is the technique of first principle for finding the partial derivative. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലിമിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറവാണ്, നമ്മൾ നേരെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us look at an example. Okay, so you are given the function f of xy equal to 2x cube y square plus 2y plus 4x. So you need to find fx at 1, 3 and fy at 1, 3. Now, if you need to find fx, you are going to fix the variable y. Okay, so fx of 1, 3. So let me find fx of x3 first. So fx കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ y already fixed ആണ്, എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. y equal to 3 കൊടുക്കാം. So y equal to 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 18x cube വരും plus 6 plus 4x. So this will be d by dx of f of x3. So that is d by dx of 18x cube plus 4x plus 6. Now differentiate, normally differentiate here with respect to x. So that will give 54x square plus 4. Now for finding fx at 1, 3, so x in a 1, so that will be equal to 58. Now for finding fy at 1, 3, fy കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ x fix ചെയ്യണം, y is changing. So put x equal to 1, so we are getting a function of y. Fy of 1y എന്ന് പറയുന്നത് that will be d by dy of f of 1y. f of 1y എന്ന് പറയുന്നത് that will be 2x cube plus 2y plus 4 വരും. So that will be d by dy of 2y square plus 2y plus 4. So you will get 4y plus 2. So for finding fy at 1, 3, now give the value y equal to 3. So that will be 12 plus 2, which is 40. So this is the way of finding the partial derivative. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനാണ് നമ്മൾ partial derivative